club which is active in Kollam for more than 2 decades, as far as I know, is being metamorphosed into the Kerala Kollam chapter of the Association of Surgeons of India. And on this auspicious occasion, it is befitting that we start the meeting by remembering the legendary Doyle surgery was practiced in Kollam but are no more with us. We had used as people who left us during the recent period, Children Sir and Meetig sir, and I invite Nair from our staff. Secretary, Treasurer, State President, Dr. Binny John, State Treasurer, Wish, respected senior members and friends. Today we are remembering 2 of the Nairs surgery in this area whom we lost during the COVID era. First was Dr. Matthew Philip, who was born on 11th of December 1935. Dr. George Philip was retired as Director of Health Service of Delaware, State of Madras, British India. He belongs to the Kottiyam family of Southern India. He took his MBBS from ASI Medical College, Madras, and later worked at Manhattan Bellevue Medical Center, New York, the thoracic surgery department. He later went on to UK and took his FRCS degree from the Royal College of Surgeons of India. On return to India, he worked in Madanapalli in Andhra Pradesh and then at Christian Medical College, Bangalore. He then joined the Medical College Service and was Professor of Surgery of the PCH Calicut and also as the Superintendent of Medical College Hospital Calicut. In 1981, after retirement, he joined Holy Cross Hospital and he was guiding the surgical department there for years till his death in the 31st of December 2020. He was a very ardent farmer and he has bagged the best farmer prize of Kerala years back. His wife, Mrs. Grace Philip, passed away many years back. He has 2 children, late Dr. Susan Philip and Dr. Philip Patrick, who now works Government of Canada. His siblings are late Mrs. K. Patrick, editor of Spencer magazine, Philip Burgess, Philip Mohan, and Philip John. Next, and the more prominent person is most of the people here are known to that. It was Dr. K. Shivamosan. He was born on the 26th of April 1936 at Kottiyam. His first wife, freedom fighter, T.P. Inaugural, was the advocate and member of the Zinco Chief Sabha before the Kerala state was formed. Dr. Shivamosan did his earlier schooling at Kottiyam and then later at Boys High School, Kollam. He completed his MBBS in 1960 from ASI Medical College, Kottiyam. His first posting in the health service was at Inaugural PHC, and later he joined District Hospital, Kollam, and went to Kanpur to get his MS General Surgery. He completed his MS in 1968 and returned to Kollam District Hospital as General Surgeon and Police Surgeon. Later he went on deputation to the Insurance Medical Service and became the Director of Health Service of the Insurance Medical Service. He held that position till he retired in 1992. Thereafter he worked as consultant surgeon Nairs Hospital, also as the Honorary Director of Parabrahma Hospital in Kottiyam. He was active in the social field and he held various posts like President District Courts Council, Football Association. He was also Joint Secretary of the Kollam Public Library and President of the Kollam Doctors Club. He was a life member of the Association of Surgeons from 2001. He was married to Mrs. Radhika Devi, daughter of the well-known cashew exporter Kottiyam. He has 2 children, Dr. Binny Krishnan and Dr. Lakshmi Arun Babu. I think it's
we have to remember these two doins at this juncture and we pay our homage to them. I think we should all stand up for 10 seconds to pay homage to the department. Respected Chair, Honorable Members of the State ASI, President-elect, Senior Surgeons of Kollam and colleagues. 18th of November 2022 is a day to be marked as a celebratory day in our calendars. The Association of Surgeons of India was started in 1938 and the Kerala State Chapter in 1977. Over the years, they have added around 6 branches in Kerala, and we, I think, are the 7th. But this is not the beginning of a gathering of surgeons at Kollam. 30 years ago, in 1992, a handful of surgeons gathered in the library hall of the Doctors Club, and under the able guidance of the late Dr. K. we started the Surgeons Club of Kollam. Initially, we met once in 2 months, discussing interesting cases and occasionally bringing a patient to be examined by the surgeons. There was no examination couch there, and I remember using the round table where rummy was played on other days to examine the patient. Since the total number of surgeons were less than 10, we decided to co-opt non-surgeons as honorary members. We soon had an interesting mix of doctors of various specialties, and many of them even attended our clinical meetings. Over the years, we shifted our meetings to Sudarshan Hotel and started inviting speakers from medical colleges in Trivandrum, Kottiyam, and surgeons of Kochi and even Calicut. We even conducted 2 peripheral meets of the ASI in Kollam. I think one was in 1997 or 8 and the other was in 2004. Now our club has grown and we have 2 medical colleges in Kollam with post-graduation in surgery. This gives us wide talent pool of inquisitive minds, and with leading lights like Dr. Muhammed Salim, Dr. Basu and others, the future is bright and safe for the ASI in Kollam. It is in these circumstances that I have great pleasure in welcoming the State President of the ASI, Dr. Binny John. The State Secretary, Dr. J. Stephen, is unfortunately not able to be with us as he had an emergency in the medical college. And we also welcome the State Treasurer, Dr. Suresh. The office bearers of the ASI do not require detailed introductions, and so I will skip that one. I also welcome our senior surgeons, colleagues and friends who have responded to our invitation and joined us here today. Welcome one and all, and wishing you have a pleasant evening ahead. And we have many more such meetings with a lot more of our surgeons joining in. Please inform your friends and other surgeons who are unable to meet here today to attend in future. Thank you. Thank you all. Surgical Club, which is active in Kollam for more than 2 decades, as far as I know, is being metamorphosed into the Kollam chapter of the Association of Surgeons of India. And on this auspicious occasion, it is befitting that we start the meeting by remembering the legendary doings of surgery was practiced in Kollam but are no more with us. We had used as people who left us during the recent period, Chennam Sir and Matthew Sir, and I invite Nair from our staff. Secretary, Treasurer, State President, Dr. Binny John, State Treasurer, Dr. Suresh, respected senior members and friends. Today we are remembering 2 of the Nairs surgery in this area whom we lost during the COVID era. First was Dr. Matthew
Philip. He was born on 11th of December 1935. Dr. John Philip was retired as Director of Health Service of the erstwhile State of Madras in British India. He belongs to the Peninsula family of Southern India. He took his MBBS from ASI Medical College, Madras, and later worked at Manhattan Bellevue Medical Center, New York, the thoracic surgery department. He later went on to UK and took his FRCS degree from the Royal College of Surgeons at New York. On return to India, he worked in Madanapalli in Andhra Pradesh and then at Christian Medical College, Bangalore. He then joined the Medical College Service and was Professor of Surgery of the MCH Calicut and also as the Superintendent of Medical College Hospital Calicut. In 1981, after retirement, he joined Holy Cross Hospital and he was guiding the surgical department there for years till his death in the 31st of December 2020. He was a very ardent farmer and he has bagged the best farmer prize of Kerala years back. His wife, Mrs. Grace Philip, passed away many years back. He has two children, late Dr. Susan Philip and Dr. Philip Matthew, who now works Government of Canada. His siblings are late Mrs. K. Matthew, editor of Spencer magazine, Philip Burgess, Philip Mohan, and Philip John. Next, and the more prominent person is most of the people here are known to that. It was Dr. K. Shivamosan. He was born on the 26th of April 1936 at Rochana. His first wife, freedom fighter, keeping England of the life, was the advocate and a member of the Zinco Chief Sabha before the Kerala state was formed. Dr. Shivramakrishna Pillai did his earlier schooling at Rochana and then later at Boys High School, Kollam. He completed his MBBS in 1960 from the ASI Medical College, Kottiyam. His first posting in the health service was at Inaugural PHC, and later he joined District Hospital, Kollam, and went to Kanpur to get his MS General Surgery. He completed his MS in 1968 and returned to Kollam District Hospital as General Surgeon and Police Surgeon. Later he went on deputation to the Insurance Medical Service and became the Director of Health Service of the Insurance Medical Service. He held that position till he retired in 1992. Thereafter he worked as consultant at consultant surgeon Nairs Hospital, also as the Honorary Director of Parabrahma Hospital in Kottiyam. He was active in the social field and he held various posts like President District Courts Council, Football Association. He was also Joint Secretary of the Kottiyam Public Library and President of the Kottiyam Doctors Club. He was a life member of the Association of Surgeons from 2001. He was married to Mrs. Radhika Devi, daughter of the well-known cashew exporter Kottiyam. He has two children, Dr. Binny John and Dr. Lakshmi Arun Babu. I think we have to remember these two doyens at this juncture and we pay our homage to them. I think we should stand up for 10 seconds to pay homage to the Respected Chair, honorable members of the State ASI, President-elect, senior surgeons of Kollam and colleagues. 18th of November 2022 is a day to be marked as a celebratory day in our calendars. The Association of Surgeons of India was started in 1938 and the Kerala State Chapter in 1977. Over the years, they have added around 6 branches in Kerala, and we, I think, are the 7th.
But this is not the beginning of a gathering of surgeons at Kollam. 30 years ago, in 1992, a handful of surgeons gathered in the library hall of the Doctors Club, and under the able guidance of the late Dr. K. we started the Surgeons Club of Kollam. Initially, we met once in 2 months, discussing interesting cases and occasionally bringing a patient to be examined by the surgeons. There was no examination couch there, and I remember using the round table where rummy was played on other days to examine the patient. Since the total number of surgeons were less than 10, we decided to co-opt non-surgeons as honorary members. We soon had an interesting mix of doctors of various specialties, and many of them even attended our clinical meetings. Over the years, we shifted our meetings to Sudarshan Hotel and started inviting speakers from medical colleges in Trivandrum, Kottiyam, and surgeons of Kochi and even Calicut. We even conducted 2 peripheral meets of the ASI in Kollam. I think one was in 1997 or 8, and the other was in 2004. Now our club has grown, and we have 2 medical colleges in Kollam with post-graduation in surgery. This gives us wide talent pool of inquisitive minds, and with leading lights like Dr. Muhammed Salim, Dr. Vasu, and others, the future is bright and safe for the ASI in Kollam. It is in these circumstances that I have great pleasure in welcoming the State President of the ASI, Dr. Binny John. The State Secretary, Dr. J. Stephen, is unfortunately not able to be with us as he had an emergency in the medical college. And we also welcome the State Treasurer, Dr. Suresh. The office bearers of the ASI do not require detailed introductions, and so I will skip that one. I also welcome our senior surgeons, colleagues and friends who have responded to our invitation and joined us here today. Welcome one and all, and wishing you have a pleasant evening ahead. And we have many more such meetings with a lot more of our surgeons joining in. Please inform your friends and other surgeons who are unable to meet here today to attend them in future. Thank you. Thank you all. Senior colleagues and friends, foremost, I actually thank you all for the confidence reposed in me to serve as a General Secretary of this newly formed Kollam City branch. I'm actually delighted and honored to be working with such an accomplished team of Professor Salim, Dr. Mohan P, and other seniors. The past has been well elucidated by Dr. Mohan Nair, and considering that this is our inaugural meeting, there are no minutes to be presented here. However, I'll quickly brief you about the formation of this club of ours and the vision of the team. I think we owe it all to Professor T. Vasu, the former ASI chairman, who first ignited that spark by suggesting that the erstwhile members of Kollam Surgeon Club consider affiliating to our Association of Surgeons of India. This indeed led to an explosion of ideas and suggestions and whatnot. However, there were a few hiccups, and then the whole idea had to be kept in limbo. Unfortunately, due to the pandemic that we faced. Now that the pandemic is weaning off, this little spark that Professor Vasu ignited has exploded and has been taken to that logical conclusion of the formation of our Kollam City branch. Considering that we are now in that neonatal stage of development, I am fully aware that there are a lot of loose ends to tie up. There is bound to be
a lot of glitches or minor procedural lapses in the conduct of this meeting, but then I'm sure that guided by our state office bearers and our senior colleagues, we can address the issues in the coming months. Some of the issues that we need to consider are the creation of bylaws for the club, the working funds and so on. So I shall not dwell into it at the moment, considering that we can discuss about it later on. Actually, the very name of the branch was discussed in the preparatory meetings that we had, and it's sort of accepted that we call it as a Kollam City branch. And this terminology is based on suggestions given by our senior colleagues in the state and by our own senior colleagues. But then the word city is just a nomenclature. You could also call it a misnomer. It is not, the club is not restricted to Kollam City. We wish to have all the surgeons in Kollam district to be members of this club. Well, this is open to discussion in the coming months. A few other clarifications. Shortly after this, after the installation, we will be honoring a few senior colleagues of ours. These are surgeons who have had meritorious service serving the population of Kollam. Unfortunately, we could only include 4 or 5 of them. I am fully aware that there are more to be honored. But then, considering that this will be a regular feature, all the senior colleagues will be honored in the coming year or months. As far as our future plans are concerned, it would be our endeavor to conduct regular meetings of the executive and general body once a month, and a family get-together annually, just as we used to have during our days in Maidan Surgery Club. Academic activities would be given its rightful place, including surgical skill workshops. Suffice to say at this juncture that Kollam City branch will provide a platform to one and all, the old, the seniors, the younger generation, to all of you, to develop a camaraderie, a platform to update your skills and your knowledge. And before I conclude, I just wish to highlight a few points. Number 1, there is an attendance register kept at the entry point. I would earnestly request all members to please record your entry. There is a membership register that we are trying to develop. A book will be circulated. It's actually a draft copy. The intention is that we compile a list of surgeons working in Kollam, and following that, we plan to have a directory both in the hard copy wise and also digitally. And for the information of all members, that further communications will be mostly through WhatsApp, considering that is one way to cut down on the expenses on stationery and postages. So please do provide your email addresses and your WhatsApp number in the membership register. Finally, I wish to once again re-emphasize the role that Professor J also has played. It's often said that a small little idea can change someone's life. So here we are, shortly about to witness that historic moment, the birth of Kollam City branch of ASI Kerala chapter. Thank you. Now we invite Professor T.A. Vasu to introduce the state office bearers of the ASI Kerala chapter. Dr. Muhammed Salim, the ASI Kerala chapter chairman. Dr. Binny John and dignitaries on the dais and off the dais. Let me first of all thank Dr. Saji for mentioning my name in connection with the formation of this club. Now, I am going to the official duty of introducing our ASI Kerala chapter chairman, Dr. Binny John. He is currently working as a professor of surgery at the Medical College, Kottiyam, and heading the unit S3. He did his MBBS degree from Alappuzha Medical College in 1992 and MS from 1997 from Kottiyam. He did his
undergraduate diploma course in vascular surgery from SCT in 1999. Then he is a fellow of the Vascular Society of India 2009. He was the Joint Secretary in 2015 and Secretary in 2017 of the ASI Kerala chapter. Later, he became the President this year. Association. We use the term chairman for the state chapter. He is the member of the ARP Kottiyam Medical College. And this is about our chairman. I heartily welcome you to this. Then our secretary, Binny John, Dr. the Jane Stephen has not reached here because the minister is there. And he's now working as a superintendent and also the professor at head of the Department of Surgery at Nair Medical College. And the minister and minister, the MLAs and the DME are there. So we couldn't come here today. Actually, this day is proposed by him himself, but unfortunately it's happened. He has extended his felicitation to the meeting. And Treasurer Dr. Suresh is working at Adur. He has conducted some two fantastic meetings. I hope all of you have attended that meetings at Adur, which is remembered by all these years. Very fantastic meetings. So I remember him by that meeting alone. And I welcome you, sir. Thank you. Now we'll go on to the inaugural ceremony. We have the lamp, the traditional lamp making by the president of the Kerala chapter, and he'll give the inaugural talk and he will install the office bells. So I invite Dr. Binny please. Muhammed Salim sir, MD Saji, Secretary, Dr. Mohan, Nair, Treasurer, Dr. Suresh, State Treasurer, all the esteemed senior members, with the rich experience and tradition sitting here, and all the young faces are eagerly entering the surgical career. Extremely happy. I have been here with Column Surgery Club before COVID. Once I had come there and present that topic also. But that day it was not a city branch. ASI is a very prestigious organization which holds its history back to 1938. So it was started in the city of Chennai under the leadership of Colonel Pandale and many other senior surgeons there. So it runs a tradition even before our independence. So it is very good that one of the metro cities in Kerala, one of the 5 corporations in Kerala, is you had to start this much before. City branch, 38 ASI started. So what we gain from associations, youngsters may be confused in your mind. What do I really gain by going to association meetings? Is it needed? So in this era of highly competitive and
skilled surgical practice. No one can stand alone. So gone are those days where people used to think that I can do anything and I don't need the help of anyone. So there are people who used to think like that and boast like that. Gone are those days. No one can practice a single surgeon without the help of anyone nowadays. So practice is a teamwork nowadays. So you have to get the help of many senior people and colleagues day in and day out to sort out your problems. Right. So you get friendship and fellowship through associations. Okay. You get to know. So you may get to know a good surgeon or a friend who is going to help you just by coming here. Okay. You may not get it from your institution. So when a difficult situation comes, you will find that a couple of surgeons are always ready in ASI to help you out. It's the most important thing. Second thing, as I say, in 1990s, if you think general surgery was considered, even an editorial came in Indian general surgery in early 2000s, going the way of dinosaur. Is it going to die? Is it a sinking ship? But in 90s and early 2000, under the leadership of ASI, mainly the credit goes to Dr. Palnivalu and many others like that, trained all surgeons in India to do minimally invasive surgery, and then you saw it skyrocketing up. The general surgeons are actively practicing and doing a lot of prestigious work all around India. And Dr. Palnivalu is even recognized as a guru of even American surgeons and European surgeons. Many others are there to name. So this is the way the association can help our surgeons to come up. So be a part of the association. You have three medical colleges here. So 2 medical colleges, you have Meetig here. So I think for every city chapter meeting, what we should present. That's what we do at Kottiyam. So one interesting case, one of your short papers should be a part of 15 minutes presentation. Should be there in every city chapter meeting, city branch meeting. With another talk can also be included. So this gives you a lot of platform to just come off as a novice, newcomer in the field of surgery, present and get to be known by others. So association gives you a lot of opportunities like that. I'm extremely happy to see all senior surgeons. I was just talking to Kerala ASI just before the meeting. He was telling me his rich experiences in the district hospital at Kollam, where he used to do thyroid without even thyroid function test. There is no proper general anesthesia, only cervical block. Then he was telling me he has got a picture with 100 mosquito faucets clipped at various bleeding points. At the end of thyroid surgery, they will catch each one and tie it. So all of them have gone through very difficult and tough times, so that we are standing on the shoulders of these giants. So we have actually decided, most of the chapters, we honor our seniors very well. So we have to learn a lot from them. So their presence is actually a blessing and courage for us. So you should talk to them, go through their experience, share their experience, so that you need not learn again. So you have to learn from others' experience. That's what we say. So that you don't commit mistakes in future. So talk to them, get known to them, and respect them. So it's the right platform to do that. So a city chapter, a city branch it is called. State units are called chapters, and the district units are called city branches. So basically the association works around a city. That's why it's called a city branch. So I wish all the very best for Kollam City branch, and none other than my guru in my MBBS, Prof Muhammed Salim is the president, and he is a passionate teacher for all of us. He used to take long hours, long classes for even our third year MBBS. He was my teacher for us. He took care of us very well. So very few teachers in medical college really take care of you. You will always remember that. He was one of the teachers like that, and I pay my honors for him. Thank you, sir. And I wish the very best for the chapter. And I have a few friends here, Dr. Jacob John, Dr. Shinu,
Prof Sumitra, all are my good friends here, and today's meeting actually brought some new wonderful knowledge for me also. Prof Suresh was with me for quite a long time and we are associated. I never knew that he is the son of one of the great chairman of Kollam Corporation. I didn't know that. After coming here only, somebody told me that Suresh belongs to such a rich and traditional family. So I just shared some wonderful knowledge for me coming here. Thank you very much for inviting me and declare the city branch inaugurated. Thank you. Extremely happy to announce that Prof Muhammed Salim is going to be the first ever president of the city branch of Kollam. Secretary of the city branch, Dr. Mohan Nair, will be the treasurer of the city. Thank you. The support of all our members in Kerala chapter corrected the problems in the association, and he is leading the chapter very well. He is one of the top students, best outgoing student from IMA Medical College for MBBS and also MS, and he had all the 3 FRCs in one group after his MS. He is a very well-known academician. He is one of the pioneers to start DNP in the state of Kerala, and he is running DNP course for quite some time. He is a very well-known teacher. All of you must have attended the ASI RRC, Regional Refresher Course, and skill courses which is being conducted regularly under his leadership. Now he is holding the post of Academic Director of Association of Surgeons of India. This introduction is towards friends at Kollam. I'm indeed glad to realize that Kollam meeting together and forming the ASI Kollam district chapter. Kollam has always been in the forefront of academic activities of ASI ever since the ASI Kerala chapter has formed. Former surgeons like Dr. Krishna Pillai, Dr. Nair, they are no more with us. Along with Dr. Karnatharan Nair, these stalwarts have been doing wonderful work in the district of Kollam. And later on, we had so many other senior surgeons like Dr. Stella, who is a very senior member of ASI, though not very active. We have Dr. Rajgopal SR, he is also a very senior surgeon, and Dr. Abraham, who was also a very senior surgeon. Later on, it was Dr. Mohan Nair, Dr. Manikantan, and the others who led the surgical scene at Kollam. And I had the fortune to attend some of the meetings at Kollam earlier on, which was organized by the surgeons of Kollam. I'm sorry that I have not mentioned the name of Dr. Jayakumar, who was also very active at one point of time. Kollam had organized some of the key conferences of the ASI in Kerala chapter in the past years. I'm extremely glad to realize today that there is a regrouping of surgeons for the course of academics in the region of Kollam, with 2 medical colleges in the vicinity. There is more number of surgeons who have come to practice in the city of Kollam. I'm also aware of the fact that there are many new private institutions which are taking care of the healthcare needs of the public at Kollam. So I'm sure that there is more and more academic activities that is possible in the district of Kollam. I'm glad that all of you are meeting and formally activities of the city of Kollam. During this time,
I pray Almighty that your deliberations are going to be fruitful, continued, and will emerge for the good of ASI, for the surgeons practicing at Kollam district, and make all of us come together in a much better platform, trying to understand each other and improve the quality of our work and the camaraderie between us. JASI and JASI Kollam District Surgeons Chapter. Thank you. Next, I invite our beloved Professor Muhammed Salim J, our ASI Kollam Chapter City Branch President, for the presidential address. Good evening, everybody. Let me start by praising the Almighty for enabling these precious moments of our tree ignited, as very well put, or as very well described by our Hon Treasurer, by a vision of my own colleague, Senior Professor T. Vasu, to get it materialized in this form. We had been dreaming probably more than for a period of more than 3 months, or even before that, I think it was suggested. So, with that introduction, usually the presidential address will be actually a telescope, a capsule, having this much only in a framework of time. So I may not exceed my time, hopefully, with the grace of the Almighty, but I would like to make it extemporaneous usually than a prepared talk, which is expected from a president. Bear with this. But I had some points to be mentioned as per my vision in presidential address, which was told my dynamic secretary in his talk. I think I was about to mention about our future vision, etc. I think it is fully detailed by us. So I had some vision of a past, a present, and a future of the presidential address components. So I will be getting confined better to the past aspects, because being a native of Kollam, I wish to highlight few points for which we should be proud enough to sit here as members of the native members of Kollam, as well as those who are working here, as we always host members as our own natives. So let me start with the name of our district. It is named as Kollam. From history, I am not going to history in detail, but it is from Kovilagam and Illam. That was one version. Second version is it is from the colloquialism of the Chinese word, say market, etc. But there is no confirmation. But there is a synonym, Deshingana, thanks to the ruling by the King Jayasimha in the history of the Venad hierarchy of rulers. Later it became Travancore, and we had our heritage, great rulers, sincere rulers, presently having the heritage maintained by the Palatial family of Travancore, now settled in Trivandrum in the back, with the Swati Dirmal, Shimula Dirmal, all Island Dirmal, all those. Pure heritage, we have few distinct aspects of Kollam to be highlighted. We have only 2 suspended bridges in Kollam. One belongs to our own district, Punalur, next to the Howrah Bridge of Calcutta. Now we have also heritage of the first airport having allotted to us during some pre-independence era time. My mother used to narrate that story when the first plane came to Ashram. My dad. She was panicky, she was afraid, she was a young child. And there are a lot of other heritage I am not extending because of it. It's a time allotted to me. But Kollam is known for its cashew capital as well as coir business capital. It is a city of entrepreneurs as well as employees, hardworking employees, and having a lot of trade unions, just like any other districts of Kerala. And we had great visionaries in the political field in the form of C.K. in the name by name C.K. Ashankar, A. Rahim, and Gubadat Shankupade, etc. to our heritage. And we have cultural stalwarts, industrialists, educationalists, scholastic visionaries, etc.
in the name of again Ashankar, Kannapunji Musliya, Koilakada family and the heritage of Koilakada Lakshman Nair and such people. And our role, pride of Kollam as a surgeon, Dr. Shivaramakrishna Sir, is belonging to the Koilakada family. My mother used to narrate again the story of the industrialist, his father and the father heritage of Koilakada, having a grandson in the form of Shivaramakrishna Sir, having blood taken by his mother when he was a medical student, pledging to her, to his mother, that I will not accept even a rupee or a naya price of that time from patients whenever I am sticking on to the government practice. First years practicing in our own honorary treasurer's father, he had a heritage of secular thoughts being depicted in the very beginning of the hospital. So as a child I was impressed, the visionary of him. Today, even when we had the conference hall adorned by the greatest paintings of visionaries, which was having the vision in the great Nairs. So we have already paid homage to their memory. Professor Matthew Phillips also has been mentioned as because he is a native of Kollam. He has retired as our own Vasu sir, Professor Dr. Vasu's professor from Kerala Medical College. We have other senior members like Dr. Chako, Dr. Karnagar sir, Dr. Karnagar Nair sir sitting in front. With pride we can say their names because also Rajagopal sir, Shalama ma'am, Vijayalakshmi ma'am, all those who paid their role, who were dedicated in the service of humanity. And ever since a hospital started in Kollam, I forgot to mention it was the district hospital was in the form of Victoria Hospital, the first government hospital of Kollam started, even I think merging with independence here. So these are all the heritage points to be mentioned. I think I did not doing justice. I will not be doing justice if I am not mentioning the names of physician colleagues, senior colleagues also. Professorial really fair actually in teaching hospitals like Dr. Yakob sir, Dr. Balakrishnan, both of them personal physicians of senior political visionaries and administrators like that of Dr. A. Rahim, that of Dr. Chief Minister Shankar himself, Balakrishnan, and also Dr. P.N. Bhaskaran sir of Vivasana Hospital, husband of our own previous teacher, professor of pharmacology and DM. So in these few words, I just conclude about that, and I just want to pass a mention of the ASI Association. The chairman, state chairman has already mentioned, it started in 1938 and our head office is at Chepa, Tamil Nadu, still retains the heritage, and our pride, the old and only national president of ASI is Dr. Santosh John Abraham, still retaining the post of academic affairs, and it is actually it is also mentioned that I need to boost up the acumen of youngsters, PGs, etc. I must also mention the youngest surgeon in the history ever since of world is from India. His name is actually his name is very youngest one is Bal Murali Krishna Ambadi or Ambadi probably. It is written as Ambadi. He took his professional graduation from the Boston University Medical School at the age of 70. He is to our pride of Indian surgeons, and he is the ophthalmic surgeon of US now working as US at the age of 45, born in 1977, the youngest surgeon in world. His name is included in Guinness Book, and he has written a book on AIDS at the age of 11. I think I am concluding about the past. Now, about the present, I think the formation of the society has been well mentioned. I think I must be indebted to all the members, especially to Dr. Mohan Nair, because in the formation of the society Kollam branch, we were actually wishing very much to have Mohan Nair as our president. Then Dr. Mohan from Bensigar Hospital was suggesting because of certain personal restrictions, he won't take up the president, and my name was suggested. I was instrumental. I was just selling this forum even is subject to ratification by the general body. I think hopefully we feel everybody is just supporting that, and that's I hope for the coming 50 years we do not have any election or anything, but should be unanimously selected one after the other. Our January
I think I had also some more to mention, but I think that is rightly mentioned by our Secretary. And our vision is to uplift definitely the academics. We have now 4 teaching hospitals of Kollam, definitely 3 with the MBBS and 2 with the MS and 1 Holy Cross Hospital with the DN. If we can accumulate all those PGs under one umbrella, and we have 2 sessions of classes in the form of clinical presentation, and the chairman rightly said, I am much indebted to chairman mentioning about my teacher period, my faculty period, junior period, etc. Because also Dr. Padmakumar and Dr. R.C. Sharma were also there, contemporary to them, and they were nice and junior faculty at the class there. So ASI is being adored by although I was a junior faculty that time, my own student. So he was mentioning about the future program, how to have short papers, etc. I think we will work it out. Every month we will have a meeting, inevitably. Don't bother about sponsorship or something. We will find out a day. We will have also along with that every month a pre-meet executive committee, whoever is present, to chart out the future plan of the next month. I think that's how we go. We will all sit together as executive. 17 members are there. We wish to expand if somebody else is willing to join. The Shadi is there, all of them are sitting there, except they have to contribute. Still, youngsters are there, young members are there. We wish them with the seniors somehow to give us advice. And that's our plan of modus operandi in future, to have this to be made viable in the long run. And I think we should glorify ourselves with sincere dedication to the society, to be known with the presence of the gracious presence of the President, Chairman and the Treasurer. And our Secretary J. Stephen was promising very much our house and my own house. He was wishing very much to grace this occasion by his presence, but as my colleague Professor Vasu said, it was inevitable. It is not his personal excuse, but it is of professional requiring, being the superintendent of the hospital and the head of the department there. He has to remain there, and the minister was there, as well as the presence of the DME there for 2-3 days. That's why we want that. So with all those official machinery, official members present, we should promise them that we will continue this land meeting throughout the year, throughout our tenure, and will be carried over to the next office bearers when we just get out of this position after a tenure fixed by the bylaw. And we should have a bylaw committee. We should have I think we will seek the best expert opinion and chairing by from Dr. Vasu, who is holding an LLB degree also in addition to the professional degree. We will have an academic cell also created by limited numbers, and they will chart out what will be the modus operandi of the class as of the clinics as well as I think I am exceeding my time. Everybody is patiently listening to these few words. I am just concluding the presidential address for the rest of the proceedings to go smoothly. Thank you all for your patient listening. Thank you. Good evening, everybody. First of all, let me congratulate the newly elected President, Dr. Muhammed Salim, Secretary Dr. MT Saji, and Treasurer Dr. Mohan Nair, of the prestigious ASI Kollam City branch. A long cherished dream of all the surgeons of Kollam come true on this auspicious day, and I congratulate all those who have taken keen interest and tremendous effort to rejuvenate our surgical fraternity. The duty assigned to me in this meeting is to introduce the stalwarts of Kollam Surgical Society and the legends of our specialty. Dr. Nair sir, as you all know, Dr. Nair sir is first among them. He took his MS General Surgery from Government Medical College, Toronto in 1964. He served Kerala service from 1964 to 1989. During this period, he worked in General Hospital Kollam, General Hospital Trichure, Kannur, before taking voluntary retirement as DMO Toronto. Then he joined Ubasana Hospital in 1989 as a consultant surgeon and medical superintendent. He is well known for his surgical and administrative capabilities in his entire service. His discipline and ethical practice were admired by many young surgeons even then. Many of professors of Toronto, like Professor B. Thomas and Professor S.N.P. sir, were his surgeons attracted. He received many good service and awards in his credit.
After joining in Upasana Hospital, he was a consultant medical superintendent till the second corona work, then he decided not to practice. I had a great opportunity to work with him in his second innings at Upasana and at the Atonement Hospital, where I started my surgical career. Apart from his professional career, he had a great opportunity to represent Kerala in Ranji Trophy in 1958. He was also taken keen interest in amateur drama festival in those days. Many photos are seen. A regular shuttle player of Dr. Club of Kollam, and he lost his wife 3 years back. He is having 2 sons and a daughter, well settled. He has been honored by many associations, meritorious service to the humanity. With this words, I am presenting Dr. Nair for your applause and round of applause. I think he is the first lady surgeon of Kottiyam, the city of cashews. Hailing from Pundra, he was MBBS from Hon Medical College in 1957 and MS from Hon Medical College in 1976. Joined in health services in 1963, worked in Adu, Trivandrum and Kasaragod. Served as DMO Kasaragod. Retired from health service in 1994. She was working as a senior consultant surgeon in Kerala Atonement Hospital since then. Conferred her FAIS in 1993. Her beloved husband died last year. She is having 2 daughters and a son, all are well settled. With this short introduction, I am presenting Dr. Salam Madam for your kind applause and honor from the ASI. Dr. A. John Chaco. Chaco sir took his MBBS in 1967 from Medical College Trivandrum, MS in 1972 from Trivandrum, joined his own training AGC Hospital at Beach Road. Till date, he is working and running his own clinic in Beach Road. Apart from his surgical practice, he is well known for his social activities in YMCA, IMA and Rotary. He was the president of YMCA, IMA and Surgeons Club of Kollam. In his younger age, he was an active table tennis player, winning many state and national awards. He was happily living with his wife and 2 daughters, all are well settled. Here with I am presenting Dr. George Chakasar for your kind applause and honor. A native of Mohan took his MBBS from Trivandrum MCH in 1964 and MS from Calicut MCH in 1973. He went to UK for 6 months, then his father died and he returned to join the services. He worked in District Hospital Kottiyam from 1979 to 96, retired as Assistant Director of Health Service in 96. During his study period, he was very active in association activities like PG Student Association State President, AGM State Treasurer for 2 years. He was a PSC faculty member. Apart from his Rotary activities, he was the President of the Indian Red Cross Society for 20 years. He is a committed social worker and President of NSS for 2001 to 2009. And he was the President of Kathakali Cultural Club of Kollam. He was the President of Surgeons Club of Kollam in 2004-2005. I had a great opportunity to work with him as the Secretary. It was at that time Government Surgical Club started monthly meeting on a regular basis in spite of many objections at that time. At that time, ASI state representatives from Trivandrum requested for the city chapter formation, but it rejected out. He paid special attention to make Surgeons Club vibrant and maximum participation. His wife Shanta Devi having 3 children, all of them are professors and HODs in various government medical and dental colleges of Kerala. With these few words, I am presenting Dr. S. R. Rajagopalan sir for your kind applause from my side.
Madam took her MBBS in Trivandrum Medical College in 1964. MS from Trivandrum Medical College in 1984. He had his initial service in Calcutta Medical College, ASI Hospital Kollam, retired as surgeon in District Hospital Kollam. Then he joined Damar Memorial Hospital Kollam and Mata Medical Center. She had been honored by many associations for her meritorious service, written many kavitas. His husband and Mohan son died of disease. I am proudly presenting her for the applause. Honoring from ASI. Unfortunately, Madam will attend the meeting. So, thank you. Kottiyam Surgical Club in the Mohan ASI we are having a lot of numbers now because we already are having 3 medical colleges in our. At the time of Kottiyam Club, see, we were only few surgeons. Numbers about 10 to 12 surgeons meeting in Sudasana Hall or doctors were library. But now it has expanded and stalwarts are there to carry on these things. So I think better future. Now, as far as the association is concerned, it is nice to see the young generation very well. ഞങ്ങളെ വയസ്സന്മാരെ ആദരിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തതിൽ ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലത്തോളം I am not doing any surgeries or not attending any hospital. Till then, I have worked at Dubasana Hospital for the last 30 years and I have a service in the Kerala Health Service for about 31 years. So total of 61 years service I have. See, I got my MS in 1964. നിങ്ങൾ എത്ര പേരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി യു ക്യാൻ നെവർ ഇമാജിൻ. ഒരിക്കലും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Because ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഈവൻ when we were in the medical college there was no hospital. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ സർജറി ചെയ്യാന്ന് can you imagine the new generation ഡോക്ടർ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ can you do surgery? I challenge, can you do surgery? You cannot be able to do these things. ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല, no anesthesia. There was no general anesthesia. എല്ലാം തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് we used to do the surgery. ആ സ്റ്റേജൊക്കെ മാറി now it has advanced like anything in the so also one thing I want to tell you is at the time when we started our surgical practice including orthopedics except ENT ophthalmology all the other surgeries were done by the general surgeons and I'm sorry to say അന്ന് ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ചിൽഡ്രൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ അബ്ഡോമിനൽ ഹിസ്റ്റെക്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി none of the ladies used to do. അബ്ഡോമിനൽ ഹിസ്റ്റെക്ടമി ചെയ്യണം അതിനുള്ള സർജൻസ് അറിയുന്നു. സെല്ലമ്മ എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, സെല്ലമ്മയുടെ സമയത്തല്ല അതിന് മുമ്പുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സർജൻസിനെ വിളിക്കും, അവരോട് വന്നിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. യു കാൻ ഇമാജിൻ. Now, I cannot imagine about the advancement that is happening in the surgical field now. Anyway, I am not prolonging. Thank you very much for honoring us and we take this opportunity to thank the association as well. Thank you. സർജറി സർജറി കിട്ടി കേരള മെഡിക്കൽ കോളേജ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അത് 2 മാസം പഠിച്ചിട്ട് അത് കളഞ്ഞു പോയി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ്സായില്ല, 2 സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റിലാണ് ജയിച്ചത്. അന്നാണ് ASIയുടെ 1977 തുടങ്ങിയത്. അപ്പം
വാര്യസാറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റേ മുദ്രാസിക്സ് അദ്ദേഹം പേര് പറഞ്ഞു വാര്യസാർ സാറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റാണ്. അതിനെ പറ്റി ASI മെമ്പറാണ്. 1900 MRS മേനോൻ ശരി MRS മേനോനാണ് എന്നെ ASI മെമ്പറായിട്ട് ചേർത്തത്. അത് ലൈഫ് മെമ്പറായിട്ട് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത്. അവർ എൻ്റെ നമ്പർ 10, 14 അങ്ങനെ നമ്പറാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴും ചെന്നൈയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു. ഒരങ്കിളവിടെ പോകും, ചെന്നൈയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ അവിടെ വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്നൈയിൽ പോകും. അങ്ങനെ പോയപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം FAIS അത് ഫെലോഷിപ്പ് പോയിരുന്നു. അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴും അന്നത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ജയലളിത ആണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ FAISനെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടത്. പിന്നെ അങ്ങനെ പലയിട്ടൊന്നും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിന് എനിക്ക് പോയായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച്. പിന്നെ എറണാകുളത്തുള്ളവരും പോയില്ല, ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവരും പോയിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഈ കേരളയുടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് 1978. ഞാനായിരുന്നു അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എല്ലാ സ്റ്റാഫും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒറ്റ പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങിന് പോകത്തില്ല. ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ആരുമില്ല, ലേഡീസ് ആരുമില്ല. ഓ ഇത്ര പേരുണ്ടാകുന്നു. എനിക്കതുകൊണ്ട് ഇവനെ എന്നെ കളിയാക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതെന്തിനാ ഇപ്പോൾ ഈ സർജറി എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി റഫായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വലിയൊരു ചലഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ചെറുപ്പത്തിലെ ആണെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും കുറേ ഇങ്ങനെ ഈ മാരിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഒരുപാട് തവളയാണ്. അപ്പം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ തവളയെ ഡിസെക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്നത് ഉള്ള തവളയെല്ലാം പിടിച്ച് അതിനെ കത്രിക വെച്ച് മുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഹാർട്ട് സഫേരിയസ് വെയിനൊക്കെ എടുക്കുന്നതായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാം ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇതെങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ 1964 ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ വന്നു. ഇതെന്തോ അത് ചെയ്യും. ഇപ്പം പിന്നെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി അതായത് എല്ലാം കൂടെ വന്ന് ദൈവമേ നമ്മളെ സഹിച്ച ഇത്രയും നാളെ നമ്മളെ സഹിച്ച ജനത്തിന് ഒരു ആദ്യമൊക്കെ ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്താണ്. ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്ത് ചെയ്യും. ഒരിക്കലും ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ചാടി എഴുതിയിട്ട് പകുതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനും കൈവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ. അങ്ങനെ അപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും സംസാരിക്കാനെല്ലാം അവസരം തന്നതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് നന്ദി പറയുന്നു. കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ സായന്തന കാലത്ത് ഇനി ഒരു അംഗീകാരം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ വന്നു, സന്തോഷം. അത് എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏത് അസോസിയേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും മിക്കവാറും 19 അസോസിയേഷനിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കിഷ്ടം എൻ്റെ പ്രൊഫഷനായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷനാണ്. കാരണം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ നല്ലൊരു സ്റ്റുഡൻ്റായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഹൗസ് ഹൗസ് തീരാറുന്ന നേരത്ത് പൈസാറിൻ്റെ അടുത്ത് കല്യാണക്കുഴി കൊണ്ടു. അന്നേരം എന്താ ഇത്ര ധൃതി എന്നൊരു ചോദ്യം സാറ്. ഞാൻ പറഞ്ഞങ്ങനെ ആയി. അതെനിക്ക് മെഡിസിനിൽ ചേർന്നുകൂടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചേരണം, ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ സാർ. പക്ഷെ എനിക്ക് മെഡിസിനിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം എൻ്റെ കൂടെ അന്ന് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കോഴിക്കോട് നടന്നൊരു രാജകുമാർ വാര്യ, അയാൾ എൻ്റെ കൂടെ വർക്കായിരുന്നു ജൂനിയറായിട്ട് എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ. അന്നേരം പറഞ്ഞു, സാർ ഞാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോവുകയാണ്, ഞാനൊരു അപേക്ഷ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് MS-ന്. അത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാണ്. സാറിന് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ കുത്തിയിരുന്നുണ്ട് പൂരിപ്പിച്ച് പുള്ളിയുടെ തന്നെ കൊടുത്തു. പുള്ളി അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സർജറിയിൽ പോകുന്നത്. പക്ഷേ അതൊരു നല്ല തുടക്കമായിരുന്നു. കാരണം
ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് സർജറിക്കൂടെ. ഒരിക്കലും എനിക്ക് സർജറി വിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏതാണ്ട് 10,000-80,000 സർജറികളാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഓരോന്നും ഓരോ സബ്ജക്റ്റാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അനുഭവ പാഠങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മിക്കവാറും അടുത്ത് തന്നെ അത് റിലീസ് ചെയ്യും. എൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തിലെ സർജറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക പോർഷൻ ഞാൻ അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നേടിയ കീർത്തികളും എല്ലാം സർജറിയിരിക്കുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അന്ന് തോട്ടറിയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. തന്നെത്താൻ തന്നെ ഈതർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കണ്ണറാക്കി അതും കയ്യും കാലും മൂക്കും എല്ലാം കെട്ടി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്വാസം മുട്ടി അയാൾ അണ്ടറാകുന്നു, പിന്നെ സിസ്റ്റർ അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ശ്വാസം കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അന്നൊരു ഗുണമുണ്ട്, ആരും എതിരായിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് എതിരായിട്ട് കേസിനൊന്നും പോവുകയും അതുകൊണ്ട് വലിയ ധൈര്യമായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്താലും ഡോക്ടറെ കുറ്റമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളാരും അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം ഒരാളെ കൊല്ലാനും പോകില്ലെന്ന് ഓർക്കാറ്. അഥവാ രോഗി മരിച്ച അവൻ്റെ അസുഖം കൊണ്ടാണെന്ന് അന്ന് ആളുകൾ വിധിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസമുണ്ട്. എന്ത് കേസ് വന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ ചെയ്തു. അതിലെല്ലാം അനുഭവങ്ങൾ നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ഒരു 10 കൊല്ലം ഞാൻ ദൈവമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത 10 കൊല്ലം ഞാൻ സാധാരണ മനുഷ്യനായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എതിരാളിയായി, വില്ലനായി. എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ സയൻസ് വളർന്നു. ഇന്ന് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. പഴയതുപോലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു താപ്പുകൾ കറണ്ടി കൂടെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ സർജിക്കൽ ആർട്ടിൻ്റെ വാൽവ് അവർ വെയിനിൽ കൂടെ രാത്രി കൂടെ കിടത്തിയിട്ട് അവിടെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. രോഗി ഒരു 4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ വീട്ടിൽ നടന്നു പോവുകയാണ്. ആർട്ട് വാൽവ് റെഗുലേഷൻ അത്രമാത്രം അഡ്വാൻസ്ഡായി. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം അതല്ലായിരുന്നു. ആ വിധത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസും പുള്ളിയും തരുന്നത് സബ്ജക്റ്റിലോട്ടാണ് വന്നത് എന്നുള്ള സ്ഥിതി. അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കാനില്ല. കാരണം അനസ്തീസിയ എത്രയോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു. രോഗി പോലും അറിയുന്നില്ല അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പോഴും ചില സമയത്ത് ചിലയിടത്ത് വേണ്ടി വരും. അതിന് ഓപ്പൺ സർജറിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ അസീസിയയിലൊക്കെ ഇരുന്ന കാലത്ത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി വന്നപ്പോൾ ഫെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ശരിയാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി. അങ്ങനെ ആ വിധത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ എൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാം രംഗത്താണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്കുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഒരു കേസ് കണിശമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നോക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സർവീസല്ല, അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിന് ഡോക്ടറിനുള്ള നന്ദിയോ കടപ്പാടോ ഒന്നും പഴയതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളെ ജോലി എന്തെങ്കിലും പിഴവ് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിഴവ് പറ്റിയതായിട്ട് ആരോപിച്ച് നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുന്നു, കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കുന്നു. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയോട് പറയാനുള്ളത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിരിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വളരെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിരിക്കും. ഒരു രോഗിയെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല സന്ദർഭമാണ്. നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അവൻ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കേൾക്കുകയും എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും മര്യാദയായിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാരണം ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരുണ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഫഷനിലെ കാരുണ്യം വളരെ മുന്നിൽ. ഏതായാലും പലർക്കും കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ചില കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമായിട്ട് പെരുമാറണം. ജോലി സ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തി അനർഹമായ നേട്ടം കൈക്കലാക്കുമ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ്റെ ദൈന്യത ആരോഗ്യം ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം, നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ. എൻ്റെ ഒരു 25 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പുള്ള റോഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെൻഷൻ പറ്റുമ്പോൾ കാശ് കിട്ടുന്നു. ഞാൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ കുറച്ച് നാൾ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പറായിരുന്നു കോഴിക്കോട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ
ASI ചെയർമാനൊക്കെ പറഞ്ഞു, സാർ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് മാനില്ല, എനിക്ക് ഇവിടെ ട്രഷറിയിലൊന്ന് പോകണം. ഞാനവിടെ ട്രഷറിയിൽ പോയി ഞാൻ PSCയുടെ മെമ്പറാന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ അവർ എത്തി. പക്ഷേ ഓഫീസിൽ ആരുമില്ല. 1 to 2 സമയത്ത് ഓരോ മനുഷ്യൻ മാത്രം അവിടെ. എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് 25 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഒരു അക്കൗണ്ട് കിട്ടണം. നമ്മൾ ഞാനൊരു അപേക്ഷ എഴുതി കൊടുത്തു. ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഒരു 3-4 തവണയെങ്കിലും കോഴിക്കോട് ചെല്ലേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം 25 കൊല്ലത്തിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ഫയൽ ആരാ എടുക്കുന്നത്? ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ പറയും നോക്കാം സാർ, അടുത്തവണ അങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നല്ലാതെ ആരും നോക്കാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ വൈകുന്നേരത്ത് PSCയുടെ 5 മണിക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു ക്ലാർക്ക്, ഞാൻ കണ്ട ക്ലാർക്ക് ഫയലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നിട്ട് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ട്രഷറി കൊണ്ടോ പിടിച്ച് എൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അർത്ഥം വിട്ടു. ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിയമത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല, നിയമം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച പാഠം. അത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പൊറുത്തിക്കൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ നിർത്തുന്നു. എന്തായാലും ശരി, ഇങ്ങനൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം അംഗീകാരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോലും വയ്യാത്തൊരു സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. എന്തായാലും മോഹൻ നായർ വന്ന് പറഞ്ഞു വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മണികണ്ഠനാണ്. ഡോക്ടർ മണികണ്ഠൻ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. രണ്ടുപേരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകാരം എനിക്ക് കിട്ടിയത് അസീസിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു, അവർ ഈ കഴിഞ്ഞ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ എനിക്ക് 100-ലേറെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സാണ് അവരെ അയച്ചത്. നേരെ പറഞ്ഞ സർവീസിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുകയില്ല. പക്ഷേ 100ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ എനിക്ക് അനുമോദനം അയച്ചു. എന്തുമായും സന്തോഷമായിരിക്കും. ആ വിധത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ, ഇതുപോലെയുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ, അത് എത്ര വിലയേറിയതായാലും വരെ ഇല്ലാത്തതായാലും നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഈ അസോസിയേറ്റിൽ കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷം. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം. എൻ്റെ മുതിർന്നവരെല്ലാം ഓരോ ഫീൽഡിലും വളരെയേറെ പ്രസിദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരോടൊപ്പം നിൽക്കാനും വാങ്ങാനും അതോടൊപ്പം നിങ്ങളോടൊപ്പം കഴിയാനും ഒക്കെ സന്ദർഭം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും നല്ല രീതിയിൽ വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. പ്രസംഗിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള ഞാനാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയും. ബാക്കി എല്ലാവരും പിടിച്ച് മനുഷ്യനൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ ഞാൻ നല്ലൊരു സ്പോർട്സ്മാനാണ്. ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കാൻ ഞാൻ എന്തുമാത്രം നാഷണൽസിനും സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യനായിരുന്നു, ജൂനിയർ ചാമ്പ്യനായിരുന്നു, സീനിയർ ചാമ്പ്യനായിരുന്നു, നാഷണൽസിന് പലതവണ പോയിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ ചേർത്ത് ചെന്നാൽ ഞങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആരുമില്ല. അതൊക്കെ ശരി. ഞാൻ സ്പോർട്സ്മാനായിട്ടാണ് ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജീവിച്ചത്. ഷട്ടിൽ കളിക്കും, ടെന്നീസ് കളിക്കും, ഫുട്ബോൾ കളിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി ബാസ്കറ്റ്ബോളുണ്ട്, അവിടെ പോയി ആൽപ്പക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ പിതാവിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ എനിക്കൊരു മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. എൻ്റെ പിതാവ് ഡോക്ടർ ASI ചാക്കോ എല്ലാവരും അറിയാതെ പഴയ കാലത്ത് ആകെ 4-5 ഡോക്ടർമാരെ കൊല്ലത്തുള്ളൂ. പുള്ളിക്ക് ചാക്കോ ഡോക്ടറായി. പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ കമ്പനി ഡോക്ടറായി. ഇപ്പോൾ ഏതാണ് ചാക്കോ ഡോക്ടർ, ഏതാണ് കമ്പനി ഡോക്ടർ പറയാൻ ഇപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചു. അവിടെ പുള്ളിയുടെ കാര്യം പോലെ ഞാൻ പറയാം. പുള്ളി 1936 മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ MBBS പാസ്സാണ്. എങ്ങനെ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് ഞാൻ കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് പുള്ളി പറഞ്ഞു. പുള്ളിയെ നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ എടുത്തോളാം. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത്. അന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ അത്ര വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പുള്ളി 1936 പാസ്സായി. പിന്നെ ജോലിയില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടർക്ക് ജോലിയില്ലാതെ വെച്ചു? പുള്ളി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നാടകം നടന്ന് പുള്ളിയുടെ പിതാവ് ഒരു വികാരമാണ്, അച്ഛൻ്റെ കൂടെ. അച്ഛൻ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താമസമാണ്. പുള്ളിയും കൂടെ പോയി പണിയിട്ട് സർവീസൊക്കെ ചെയ്തു.
ആ കലയൊക്കെ പുള്ളി എപ്പോഴും എന്നോട് പറയും. 1938 പുള്ളിക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ആനന്ദ് അറിയാം നമ്മുടെ അമൽ അന്ന് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ വിദ്യ അവിടുത്തെ ഒരു അമേരിക്കൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. പുള്ളി പറയുകയാണ് രാത്രിയായി ഈ സായിപ്പുമാരെ ഒന്നും അമേരിക്കൻ മിഷണറീസ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ഈ സായിപ്പുമാരെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടറായിട്ട് പുള്ളി മാത്രമേ പുള്ളി ചെയ്യാത്ത സാധ്യതയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളോടെയും എല്ലാം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ എന്നെക്കാളും വളരെ കേവം പിടിച്ചൊരു സാധ്യത ഞാൻ വലിയ സാധ്യതയൊന്നും ആയില്ല. എനിക്ക് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡോക്ടറും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും എല്ലാം വെച്ച് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിനും ഡോക്ടർ ജോലിക്കുന്നത് വലിയ പാടായിട്ടാണ്. നമ്മൾ കുറേ ന്യൂസൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ അറിയാം, അറിയാം. രണ്ടുകൂടെ വലിയ പാടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞത് എന്നെക്കാട്ടി ഒരുപാട് സാധ്യത എൻ്റെ പിതാവ് സ്വാമി പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകൽ അനസ്തീഷ്യ ജോൺസൺ നമ്മുടെ സിസ്റ്ററുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പേര് പ്രൊജക്റ്റാണ്. അവർ ഇത് ബേസൽ സ്പ്രേ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇതാണ് റിസീവ് കൊടുത്ത് ആ ചെടി വേണ്ടി ഒരു പല സാധ്യതയിൽ തന്നെ ഓർക്കും. ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കതിനുള്ള ധൈര്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും പോയി പറഞ്ഞാൽ രാജവാസമാണ് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പുതിയ കരുതുന്നു. നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി കാലം അവസരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പിടിക്കണം. എന്നോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാനുള്ള ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഒരു നമ്മുടെ കോമ്പിറ്റേഷനൊക്കെ ഒരു കാലം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആരെയും വിളിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ വിളിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ റെഫറിംഗ് ടു ഹയർ സെൻറ്റർ ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഞാൻ ഇവരോടൊന്നും വലിയ സാഹചര്യന്മാരൊന്നും അല്ല. ഞാൻ സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ഡോക്ടറാണ്. എനിക്ക് സാഹചര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാലും എനിക്ക് അവസരം തന്നതിൽ വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു. Respected Chairman Binny sir, the newly elected members of the ASI Kollam City, Prof Muhammed Salim sir, Saji sir, and Mohan sir, along with all the senior surgeons of Kollam, my contemporaries, my dear friends, my juniors, and all the others who are present in this meeting. I think probably I will be the most happiest person in this particular group for 2 or 3 reasons which I would like to mention. One is, although I practice at Parabrahma Hospital in Ojka, I have been born and brought up in Kollam, just as Binny sir was saying. So all my roots are here in Kollam. And Kerala sir is almost like a father figure to me. I started my surgical career when I passed out in 2002. I went straight away joined Parabrahma Hospital along with Sri sir. And that's where when I started my surgical career, I was with him for almost until he left Parabrahma. I'm still working in Parabrahma. Probably he left after some 12 or 14 years of practice in Parabrahma. And I still find it very difficult now. I have to fill up his shoes, which I think I haven't filled it up even 10% till now because he was such a magnanimous personality. I think one of the most daring surgeons that I've seen, and above all, a very good human being. So that was what Dr. Shivaram. So I was very much happy when I came over here. I was not going through the programs out and all those things, but when I came over here, and I was really happy that Dr. Shivaram was being remembered here. I was very close to him. I was like a son to him probably because Undi was also my classmate and we were also together in Jesus. And so always considered to be his son, and he taught me all the surgical skills and all these things. So I was really happy. That was one of the reasons. Second reason was that I got up with a lot of people over here. I think Karan, of course, I told you that he's always like his son also studied with me. He's my like father figure to me. Most of the surgeons, I have at least talked to them over telephone. Like Ajit Bharat sir, Manoj sir was with me for a meeting. Of course, a lot of people over here I have had, although I haven't met all of them in person. It was really happy for me to catch up all these people. Jacob John sir, I talked with him on the phone. He was senior to me in my voice. So I think it was really happy for me to be here in this particular meeting. And one thing I would want to tell is that my treasurer, most white, Dr. Jane Stephen, see, he was supposed to be here for the meeting. And actually he had
discussed with Sir Salim sir knows him very well. He's a kind of a person who so much for all these academic activities, all these, wherever, whenever he gets an opportunity to conduct a program. That is what Vasu sir was saying, that, that particular meeting which we organized in Road Cross. Actually, although the name was mine, all the hard work was done by Dr. J.C. guys. Although the credit went to me, Vasu sir was saying, it was actually organized by him basically. So, he's such a vibrant personality. He would have even if there would have been 1% chance of him being here, he would have been here. I was chatting with him yesterday evening over the telephone, and he was saying that he was elder with the district collectors, some of the ministers who were over there. I think they are planning to take up some place for the Wayanad Medical College and all those things. And just now, he just rang me up and he said, please convey my message to the ASI Kollam City branch. Tell them that, that all the blessings. It's the treasurer that is giving you all the blessings. So you can be rest assured that whatever activities you have, whatever endeavors that you are going to take up, we'll be right behind you. We'll be giving you all the support. And when you have somebody as dynamic as Binny John sir heading this ASI Kerala state chapter, you can be rest assured that we'll give you all the help that we can, and we press this from our heart. And one more thing that I would like to mention is that just as somebody, Saji sir was mentioning, that the Kollam City branch is a misnomer. Of course, it's a misnomer because although I don't belong to the city, I practice at Parabrahma, I'm automatically going to become a member of the ASI Kollam City branch, and I'll be coming for the meetings. So so it is definitely going to be a misnomer because I'm going to come for all the meetings whenever the people are going to call me, or whenever the WhatsApp message comes to me. I'll definitely make sure that I'll come for the meetings of the ASI City branch. And I take this opportunity to congratulate all the newly elected members, Mohammed Salim sir, Dr. Saji sir, and Mohan Nair sir. I wish them all the very best for all the future endeavors. Let God's gracious blessings be with you, and let all your activities and all your programs take off to great heights. Thank you very much. Because before we leave, all the executive members, please be assembled to have a report of interest statement. Against the location, I thank you on behalf of the Kollam City branch. I thank the VR, Karnataka sir, Jaco sir, Rajawal sir, Stella madam, and all we invited. Actually, we are actually honored by the physical presence, and I thank you sir. All the again, I thank all the members of the Kollam chapter, Kollam City branch, workers and team to make this meeting a success. I thank the IMA office bearers and the manager staff for having given us the venue. Thank you all. Punjab, Sindhu, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Ganga, Vindhya, Himachal, Yamuna, Ganga, Ujjala, Jaladika, Tava Shubha Nami Jare, Tava Shubha Ashisha Mahe, Rari Tava Jaya Nada, Jaya